హ్మ్. అది సంగతి. మీరు చూపిచ్చిన ప్రేమ ఆ రోడ్ మ్యాప్ వీడియోకి ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినైట్. ఎవ్రీ సింగిల్ కమెంట్ చదివాను గైస్ నేను. ఎవ్రీ సింగిల్ వన్. హానెస్ట్‌లీ కొన్ని కొన్ని కమెంట్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఐ గాట్ గూస్ బంప్స్. సో లెట్ మీ టెల్ యూ కపుల్ ఆఫ్ దెమ్. బ్రో 1 మంత్ నుంచి ఏఐ రోడ్ మ్యాప్ గురించి వెతుకుతున్నాను. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వీడియో సో ఫార్. బ్రో బయట ఇదే కోర్స్ కోసం దే ఆర్ చార్జింగ్ 1,00,000, 1,500,000 అండ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ. కొంతమందయితే బ్రో ప్లీజ్ డోంట్ స్టాప్. దిస్ మైట్ చేంజ్ మై కెరియర్. I mean, first of all, thank you to each and every one of you who watched this video from my bottom of my heart. లాస్ట్ వీడియోలో చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దే పుట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ డౌట్స్ ఇన్ ద కమెంట్స్. సో ఆ డౌట్స్ అన్నిటిని తీసుకొని సమ్మరైజ్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్. బ్రో ఈ కోర్స్ ఫ్రీయా? లైవా? రికార్డెడా? స్కెడ్యూల్ ఏంటి? బిగినర్స్‌కి సూటబులా? నాన్ ఐటీ పీపుల్ ఫాలో అవ్వచ్చా? రిసోర్సెస్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి? జాబ్ గ్యారంటీ ఉంటుందా? తెలుగులో ఉంటుందా? ఇంగ్లీష్‌లో ఉంటుందా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దిస్ క్వెషన్. ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఆస్క్డ్ క్వెషన్. ఈస్ దిస్ కోర్స్ ఫ్రీ? Yes guys, this course is 100% free. I will repeat, this course is 100% free. No payment, no paid batch, no hidden course, no any other platform. Everything will be on YouTube, recorded videos and live. So please come, learn, enjoy and get your career. So మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. Subscribe to the channel, follow the videos and learn. Simple. And the second most important question, why are you doing this for free? What are you gaining? So ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ స్మాల్ పర్సనల్ స్టోరీ. 2018లో I graduated from NIT Calicut under Electrical and Electronics Engineering branch. Remember this EEE branch. It is a non-IT branch. ఆ తర్వాత I got a job in a company called Infosys. చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది కదా. And my package is 3 LPA at that time, 3 లక్షలు సంవత్సరానికి. ఓకే. I was grateful. ఆ కంపెనీ వల్ల I started my career. So I am grateful to the job. But నేను పనిచేసే టెక్నాలజీ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ అండ్ వెరీ బ్యాడ్. దానిలో ఫ్యూచర్ నాకేం కనిపించలేదు. ఐ వాజ్ లాస్ట్. ఐ డోంట్ నో హౌ టు షేప్ మై కెరియర్. అదే టైంలో ఎగ్జాక్ట్గా మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ బూమ్ బాగా స్టార్ట్ అయింది. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఎట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి, ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి, ఏం చెయ్యాలి. ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ లాస్ట్. దెన్ అదే టైంలో ఐ ఫౌండ్ ఎ మెంటర్, Srikanth Verma guys. I took his course. He taught me machine learning, deep learning and all the data science. కాకపోతే the most important thing ఏంటంటే he gave me the direction. And trust me guys, that one roadmap, that one mentorship changed my entire career. Right now, I am here teaching you guys data science. Today, if I look back at my journey, I worked with companies like Warner Brothers and Discovery guys, which is a global company. I worked with Deutsche Telekom, which is the biggest brand in the Germany. And right now I am working in Netherlands and working for a company which is the largest telecom provider in the Switzerland. So my entire career has changed because of that one person and that one course and that one roadmap. So when I see students and working professionals like me, వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలీదు, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో తెలీదు, ఏం నేర్చుకోవాలో తెలీదు. బికాస్ నేను నేర్చుకున్నప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఎలా భూమిలో ఉందో, రైట్ నౌ Agentic AI is in the boom. అండ్ నాకు శ్రీకాంత్ వర్మ ఎలా డైరెక్షన్ ఇచ్చారో ఐ వాంట్ టు బీ దట్ పర్సన్ ఫర్ యూ. సో ఇఫ్ దిస్ రోడ్ మ్యాప్, దిస్ కోర్స్ అండ్ దిస్ ఛానల్ కెన్ చేంజ్ ఈవెన్ ఎ ఫ్యూ పీపుల్స్ కెరియర్స్, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. వన్ థింగ్ క్లియర్గా చెప్తా, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆఫ్టర్ మై ఫుల్ టైమ్ జాబ్. ఐ గో టు వర్క్, ఐ డూ జిమ్, I do freelance teaching, I prepare scripts, I record videos, I edit, I manage my social media. సో నేను నా 200% ఇస్తున్నానంటే ఐ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ యాజ్ వెల్, రైట్? దట్ ఈజ్ సీరియస్నెస్. ఫ్రీ కోర్స్ అంటే వాల్యూ లేని కోర్స్ అని అనుకోవద్దు ప్లీజ్. సో యాక్చువల్లీ ఫ్రీ కోర్స్ అంటే యూ నీడ్ మోర్ డిసిప్లిన్ బికాజ్ నో బడీ ఈజ్ ఫోర్సింగ్ యూ. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ సీరియస్, వాచ్ ఎవ్రీ వీడియో, టేక్ నోట్స్, ప్రాక్టీస్, write your doubts. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా సరే యూ కెన్ ఆస్క్ విత్ మీ, పుట్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్స్. ఐ విల్ రిప్లై టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ద కమెంట్. బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్, చేంజ్ యువర్ కెరియర్. సో ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ ఈజ్ ఫుల్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్స్. నేను నా సైడ్ నుంచి ఐ విల్ పుట్ మై ఎఫర్ట్స్ 200%. ఐ విల్ టీచ్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద క్వాలిటీ కంటెంట్
బట్ వాటిని నేర్చుకోవడం, వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇట్స్ అప్ టు యూ. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్, కోర్స్ ఫార్మాట్ అండ్ స్కెడ్యూల్. సో ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ ఇంటర్నల్లీ నేను డిసైడ్ అయింది ఏంటంటే, ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే యూ విల్ గెట్ ఎ వీడియో. లెట్స్ సే మండే, వెన్స్డే అండ్ ఫ్రైడే 7 PM IST you will get a video. And every Sunday you will get one live video for 1 hour. ఆ లైవ్ వీడియో దేనికంటే, ఈ 3 వీడియోల్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ జాయిన్ ద లైవ్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఐ విల్ సాల్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యువర్ డౌట్స్. సో వై దిస్ ఫార్మాట్? నేను ఎందుకు ఇలా పెట్టానంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రికార్డెడ్ వీడియో యూ కెన్ వాచ్ ఎనీ టైమ్. సో యూ కెన్ వాచ్ అట్ యువర్ ఓన్ పేస్. అండ్ లైవ్ ఎందుకు? ఐ వాంట్ యూ టు గివ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ ఎ లైవ్ కోర్స్. అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ కెన్ జస్ట్ రికార్డ్ ద వీడియో అండ్ రిలీజ్ ఇట్. నా, ఐ వాంట్ టు బి దేర్ ఫర్ యూ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈస్ దిస్ కోర్స్ సూటబుల్ ఫర్ బిగినర్స్ అండ్ నాన్ ఐటీ పీపుల్? హానెస్ట్‌గా చెప్పాలంటే ఇట్ నీడ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. మీకు గుర్తుందా, స్టార్టింగ్‌లో స్టోరీ చెప్పాను నేను. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ఎ ట్రిపుల్ ఈ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ విచ్ ఈస్ ఎ నాన్ ఐటీ బ్రాంచ్. అండ్ మై ఫస్ట్ జాబ్ ఈస్ ఇన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను అంటే ఐ డిడ్ సంథింగ్ రైట్ కదా! ఐ డిడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఐ డిడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టెప్ బై స్టెప్ లెర్నింగ్. సో ఐ ఎక్స్‌పెక్ట్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ యూ. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎ నాన్ ఐటీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, కెమికల్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, you can shift and it is possible to agentic AI developer. That is for sure. But you need basics. Minimum Python basics వచ్చుండాలి. ఆ పైథాన్ బేసిక్స్ ఐ హావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టాపిక్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడు నేను ఏజెంటిక్ ఏఐ అని చెప్పి ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ప్లేలిస్ట్‌లో ఐ హావ్ పుట్ ఆల్ ఆఫ్ ద వీడియోస్. సో ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ స్టార్ట్ వాచింగ్ దీస్ వీడియోస్. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో ద బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథాన్, ఇట్స్ గుడ్, యూ కెన్ కంటిన్యూ ద సిరీస్. ఒకవేళ మీకు పైథాన్ బేసిక్స్ తెలియకపోతే ప్లీజ్ వాచ్ దిస్. ఐ విల్ పుట్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో. ప్లీజ్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డోంట్ కంపేర్ యువర్ డే 1 విత్ సమ్‌వన్ ఎల్సెస్ ఇయర్ 3. స్టార్ట్ స్మాల్, లెర్న్ స్టెప్ బై స్టెప్ అండ్ యూ కెన్ అచీవ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వెషన్, జాబ్ గ్యారంటీ ఉంటుందా ఈ కోర్స్ చేస్తే? బ్రూటల్ ఆన్సర్, ఐ కెనాట్ గ్యారంటీ యువర్ జాబ్ గైస్. ఒకవేళ నాకెవరన్నా సరే జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తానంటే ఐ డోంట్ ఈవెన్ ట్రస్ట్ దట్ పర్సన్. ఎందుకంటే జాబ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ మెనీ థింగ్స్. యువర్ ప్రాక్టీస్, యువర్ హార్డ్ వర్క్, యువర్ ప్రాజెక్ట్స్, కన్సిస్టెన్సీ, యువర్ కమ్యూనికేషన్, యువర్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్, యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్, మార్కెట్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ ఐ గ్యారంటీ యూ ఎ జాబ్? హౌ కెన్ ఎనీవన్ క్యాన్ గ్యారంటీ యూ ఎ జాబ్? నేనేం చేయగలను అంటే, ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ విత్ ద క్వాలిటీ కంటెంట్ that you can learn so you can crack any kind of interview. I can guarantee you that, but I cannot guarantee job. So job తెచ్చుకోవడం, తెచ్చుకోకపోవడం ఇట్స్ ఎంటైర్లీ అప్ టు యూ. కంటెంట్ చెప్పడం, కంటెంట్ డెలివరీ చేయడం విత్ టాప్ నాచ్ క్వాలిటీ, దట్ ఈస్ మై పార్ట్. ఐ ప్రామిస్ యూ దాట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్, రిసోర్సెస్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి? సో నేను చెప్పే ప్రతి వీడియోలో ఆల్ ఆఫ్ దట్ కంటెంట్ విల్ బీ ఇన్ ద గిట్ హబ్. ఆ గిట్ హబ్ లింక్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో ఆఫ్ ఎవ్రీ సింగిల్ వీడియో. నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్పే ప్రతి కోడ్, ప్రతి ప్రాజెక్ట్, ప్రతి లైన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఓపెన్ సోర్స్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఆన్ ద గిట్ హబ్. సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. యూ క్యాన్ వ్యూ మై గిట్ హబ్ అండ్ మై ఛానల్. దట్స్ ఇట్. అండ్ రోడ్ మ్యాప్ వీడియో విల్ బీ అప్డేటెడ్ రెగ్యులర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద కంటెంట్ దట్ వీ కవర్. So you will get every single thing in one place. And one more thing guys, don't become resource collector. Collect చేయడం important కాదు. Learn and build from it. That is what will get you a job. And next question, language ఏంటి? By default, I will be teaching everything for free in Telugu. నేను ఇంగ్లీష్లో చేయొచ్చు and मैं हिंदी भी बात कर सकता हूँ. I can completely make these videos in Hindi and I can reach to a lot of people. బట్ నేను ఆ పాత్ చూస్ చేసుకోలేదు బికాస్ ఐ వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద కమ్యూనిటీ దట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్. సో ఆల్ ద వీడియోస్ విల్ బీ ఇన్ తెలుగు అండ్ విత్ ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. సో ఐ కెన్ గ్యారంటీ క్వాలిటీ కంటెంట్ బట్ ఐ కెన్ నాట్ గ్యారంటీ ఫ్యాన్సీ ఎడిటింగ్ గైస్. వీడియోస్లో హుక్స్ పెట్టి, ఎడిటింగ్ పెట్టి, రిటెన్షన్ అలాంటివి ఏమీ చేయను నేను. చెయ్యలేను కూడా ఇప్పుడు నాకున్న టైంలో. బట్ వాట్ ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ ఈస్ ఎ క్వాలిటీ కంటెంట్. సో ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఐ విల్ డెలివర్ దట్. బట్ మీ సైడ్ నుంచి ఐ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు వాచ్ ద కంటెంట్, టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్. థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కెరియర్ చేంజింగ్ మూవ్. బికాస్ అల్టిమేట్లీ ఫ్లాషీ ఎడిటింగ్స్ విల్ నాట్ గెట్ యూ ఎ జాబ్.
building projects and learning skills will get you a job. So this is my final promise, guys. I will teach you everything for free on YouTube. I will try to give my best quality. I will explain it in simple English and Telugu mix. I will provide all the resources whenever it is needed. I will answer each and every one of your doubts. I will help you understand complex topics easily. And I will also build you the mindset of building agents in production level. బట్ మీ నుంచి కూడా నాకు కమిట్మెంట్ కావాలి కదా. ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ మచ్, ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ యాజ్ వెల్. ప్రామిస్ మీ యూ విల్ షో అప్, యూ విల్ టేక్ నోట్స్, యూ విల్ ప్రాక్టీస్, యూ విల్ బిల్డ్, and you will not give up after 2 to 3 videos, because this course is for free but not for time passers. Nah, this is only for the serious learners. So if you are serious about this journey, please comment something in the comment section below, guys, so that I know that you are serious. And like this video, and to not miss any kind of videos, please subscribe. And one more thing, if you know someone who needs this content or who wants this at this phase of life, ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ దమ్. మీరు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయితే కాలేజ్ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొఫెషనల్, ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ అక్రాస్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అలాంగ్ సైడ్ విత్ యూ. ఆర్ ఇఫ్ యు నో సమ్ వన్ హూ వాంట్స్ టు అప్ స్కిల్ ఇన్ ఏజెంటిక్ ఏఐ, ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ దమ్. ఎందుకంటే ఐ కెన్ నాట్ ట్రస్ట్ యూట్యూబ్ రికమెండేషన్స్, బట్ ఐ కెన్ ట్రస్ట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడంటే ఐ విల్ బిలీవ్ దాట్, రైట్? సో ఐ వాంట్ దాట్ టు హ్యాపెన్, సో దాట్ ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో దే కెన్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ అట్ ఎ ప్రొడక్షన్ లెవెల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ జస్ట్ టైమ్ పాసర్స్, it is for serious learning. And that's all for this video. Signing off. We will meet in the next one.